Welcome everyone. So last class আমি mathematical expectation, variance and covariance উপর discuss করেছিল, and we also have done some numericals related to these three topics. So আজি আমি কিছুমান numericals related to this variance, covariance as well as to mathematical expectation. Obviously if you are going to calculate variance, automatically তুমি তাৰ কাৰণে expectations ওলাব লাগিব. So variance is based on expectation. So আমি এই আটাইখিনি কনসেপ্টৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান নিউমেৰিকেলছ আজি ষ্টাডি কৰিম. So the first thing, we will start with a very simple question which says example 1 or experiment 1 says that fx is equal to 1 by 3 if x is equal to -1, 0 or 1. We have to find variance of x, right? So we have a random variable called x. X की value lobo pare, ye -1 lobo pare, 0 lobo pare, 1 lobo pare, atai keita hoar probability is the same, that is 1 by 3. So তুমি যদি টেবল আকাৰত এটো লিখিব বিচাৰিছা, that means you have x which is -1, 0 and 1, and then you have probabilities px is or fx is 1 by 3 and 1 by 3. So it expectation ulabor karone ki variance, right? We have to find out the variance. Now variance of x is given by expectation of x square minus expectation of x, this whole square. So now first of all we need to find out expectation of x, tar bisot ami expectation of x square ulab, and finally we will get the value of variance. Now expectation of x is equal to ki koribo lage je you have to multiply the value of the random variable by its corresponding probability. So that means -1 into 1 by 3 plus 0 times of 1 by 3 plus 1 times of 1 by 3. So this will give you -1 by 3 and 0 plus 1 by 3, which is equal to 0, right? So expectation value ami 0. Now ama ki lage expectation of x square lage, right? So that will be given by yat ki koribo lagibo for finding out expectation of x square. It is so etu monot rakhiba je if you are going to find expectation of r, so to the power r ba g hobo pare, 1 hobo pare, 1 hole expectation of x, 2 hole x square, x cube, etc. is nothing but summation x to the power r into px I. So this random variable is to the power r into random variable to. So yate if we are going to find out expectation of x square, we are not looking at probability of x square, we will be interested in probability of x only. So আমি কি পাম, -1 আছে তাক স্কয়ার কৰিব লাগে ইনটু তাৰ probability 1 by 3, that 0 into 1 by 3, 0 square means 1 square into 1 by 3, right? So this will lead to this will be 1 by 3, 0 plus 1 by 3, so 2 by 3, right? So x square ami 2 by 3 পাম. So variance ki hobo, so therefore variance of x will be 2 by 3 because expectation of x 0 hoy gol, to the square kora 0 eke kora, so this is the variance, right? See, that's a very easy example. So the next example that we will try to solve is, it is given that there is a random variable capital X, exercise 2, given that x is a random variable
with probability mass function px equal to x is given by x square by 30 for x equal to 1, 2, 3 and 4. Right? So চাৰিটা value লব পাৰে 1, 2, 3, 4. Find the standard deviation of x, right? So standard deviation ওলাব লাগে solution of প্ৰথম আমি to help us directly কৰিবৰ কাৰণে আলাগে যদি আমি help বিচাৰো to understand this, we can take the exact value and the corresponding probability বোৰ আমি সদায় এখন টেবল বনাই ল'ব পাৰো যেনেকৈ তুমি suppose x আছে and then we have px, right? x of value কি ল'ব পাৰো 1, 2, 3 and 4 and px of value exactly সেই value টো তাত বহাব লাগিব so 1 বহালে 1 square by 30, that means 1 by 30, 2 বহালে that is 4 by 30, 3 বহালে that is 9 by 30 and 4 বহালে that is 16 by 30 is the probability. So আমি x আছে probability আছে, now we have to find the standard deviation, right? We are to find standard deviation of x which is equal to variance of x, right? Plus minus is equal to plus minus variance of x is nothing but expectation of x square minus expectation of x whole square. So amar etia expectation of x square or x expectation of x lage. Now expectation of x will be random variable to value by its probability, right? So 1 into 1 by 3, 2 into 4 by 3, 2 into 4 by 3 plus 3 into 9 by 30 plus 4 into 16 by 30, right? So jitu value ase value to logot tar probability to multiply koribo lage, right? Corresponding probability. So this will give you 1 by 30 plus 8 by 30 plus 27 by 30 plus 64 by 30. Okay, which gives us 30 and this is 1 plus 8 plus 27 plus 64 which is equal to 100. So 100 by 30, so that means 10 by 3 is the expected value of your random variable. The expectation of x palo next amak ki lage expectation of x square. Again expectation of x square will be random variable to value to square koribo lagibo by probability, right? So it will be 2 square into 4 by 30, 3 square into 9 by 30 plus 4 square into 16 by 30. So this is equal to 1 by 30 plus 16 by 30, 4 and 4, 4 4 is 16, so 9 9 81 by 30 plus 16 square is 256, so 30 is equal to 30 common load, then 1 plus 16 plus 81 plus 256 which is equal to 354 by 30 is equal to 177 by 5, right? 15, sorry, 177 by 15. So a2 whole expectation of x square. Now
standard deviation of x is plus minus root over expectation of x square asile, so 177 by y minus your expectation of x whole square, so it is 10 by 3 square. This is 50, which will give you plus minus root over 31 by 45, which is equal to, this is equal to 0.83. Here the plus minus sign. So this is the required standard deviation. So the next exercise is related to throwing n dice, right? So this is exercise 3. The question is, let n number of dice are thrown find the mathematical expectation of the number 1 sum and number 2 product of the points on them. So points on them, right? So example to ortho to hol je suppose tumi duta die throw korisa, prothom to tumi suppose 1 paisa, next to suppose tumi 3 paisa, right? n yate n equal to 2 hoise yate, right? n equal to 2 hola duta die throw korisa, and prothom to 1 paisa, second to 3 paisa, so 1 3. So we want the expected value. Just suppose that the random variable is showing the 1 plus 3 paisa, right? So tar expectation ki y will the random variable say, which is multiplication 1 into 3, right? 3 into 4. So এই এনেকুৱা ধৰণৰ obviously তুমি every time তুমি change কৰি থাকিবা, change কৰি থাকিলে that next time তুমি কি পালা, এইটো random variable because your x will be a random variable because every time you change, and next time to 1 and 1 paisa, so sum will be 1 plus 1 equal to 2 or 1 into 1 equal to 1 hobo, right? Thik tane next time to me 6 paisa duitare 6 paisa, right? Duitare 6 paisa mane 6 plus 6 equal to 12 and 6 into 6 equal to 36. So every time tomar die to change hobo, your value will also change, right? So that is a random variable. So let's try to solve this. So this is your, and the solution is let xi denote the point on the ith die. যে তোমার 1 n টা ডাই থ্রো করা বলি কৈছে, সো তোমার 1 2 3 এনেকে গৈ গৈ আমি এটা i বুলি ধৰিছো, এন্ড দেন লাষ্ট ইটো n লৈকে। সো এই i নাম্বাৰ ডাইটো g ওলাব যে 1 ৰ পৰা 6 ৰ ভিতৰত gn ওলাওক কিয়, আমি কি xi বুলি ডিনোট কৰিছো। Therefore expectation of xi
যে এই যে I number আমি অলৰেডি এটা এক্সাম্পল লাষ্ট ক্লাছতো কৈছোঁ এণ্ড ডিছকাছ কৰিছোঁ ইজ দ্য এক্সপেক্টেড ভেলু অফ যে যদি x বোলা ৰেণ্ডম ভেৰিয়েবলটাই ডিনোট কৰে দ্য আউটকাম অফ শ্ব'য়িং এ ডাই এতিয়া কি হ'ব পাৰে 1 2 3 4 5 6 আৰু প্ৰবাবিলিটি কি থাকে 1/6 থাকে গোটেইকেইটাৰে চ' এই যদি আউটকামটো আমি x এৰে ডিনোট কৰোঁ তেনেহ'লে এক্সপেক্টেশ্যন অফ x ইজ 7/2 কেনেকৈ হয় ইউ কেন টেক ইটছ বেচিকেলি এক্সপেক্টেশ্যন ওলাবলৈ কি কৰিব লাগিব মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব গোটেইকেইটাৰে ৰাইট So 1 into 1/6, 2 into 1/6. So 1/6 common lole 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 will give you what? It will give you 5 plus 6. So this will 3, 3, 6, 6, 12 and 21/6. So 3, 7, 2. Right? So 7/2 is the expected value of one single die. Eta single die tapora expectation value to hobo expected value is your 7/2. So ami xi mane eta single die result denote korise the I number die to the 3 number die to 4 number die to or 5 number die to kotha koi aso not as a whole, right? So this is equal to 7/2. Okay, so here now let s is equal to prothom die result plus second die result third die result plus ith die result will go last of x n, right? So this is equal to summation I goes from 1 to n xi, right? Is the sum, right? এই দুটা ওলাব দিছে সামো ওলাব দিছে এণ্ড প্ৰডাক্টটো ওলাব দিছে আমি সামটো ধৰি লৈছোঁ যে প্ৰথম ডাইটোৰ ৰিজাল্টটো প্লাছ ছেকেণ্ড ডাইটোৰ ৰিজাল্ট থাৰ্ড ডাই এণ্ড অন এছ বুলি ধৰি লৈছোঁ চ' উই আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন দি এক্সপেক্টেশ্যন অফ এছ therefore expectation of s is equal to expectation of summation I goes from 1 to n xi, right? This is equal to এতিয়া আমি যেতিয়া কৈছিলো যে expectation of x plus y is expectation of x plus expectation of y, right? So এতিয়া expectation of a sum is a series, right? ইয়াতে দুটা আছিলে ইয়াতে nটা আছে তাহাতৰ can be written as the expectation বোৰ লৈ উঠি তাক sum কৰা that means you can write I goes from 1 to n expectation of xi. ইয়াৰ অৰ্থটো ইন এক্সপ্লেইন মানে দীঘলকৈ লিখিব লগা হ'লে দ্য মিনিং ইজ ইনিচিয়েলি আছিলে এক্সপেক্টেশ্যন অফ এছ, ৰাইট? যে এক্সপেক্টেশ্যন অফ এছ মানে কি হ'ল x1 x2 আপ টু xi দেন আকৌ xn লৈকে এতিয়া যদি এই প্ৰপাৰ্টিটো ইয়াত ইউজ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব এক্সপেক্টেশ্যন অফ x1 plus expectation of x2 plus expectation of xi plus expectation of xn. So a2 you can simply write as I goes from 1 to n expectation of xi, right? So hey bostute yat use kora goise. Now expectation of xi ki paisilo ami 7/2 that is already known the protekto dice individual expectation is 7/2. So this is nothing but summation I goes from 1 to n here value over 7/2. The 7/2 কোনো ধৰণৰ I related নাই that means তুমি n bar এটা constant add কৰি আছে so n bar এটা constant add কৰা is simply multiplied by n. So this will give you 7/2 times of n by 7n/2, right? So this is the expected value of your sum of the numbers, the sum of the results if n dies are drawn. n or thai duta bahale tumi it will be 2 into 7/2 that means 7 and all, right? Etia amak lage let p is equal to x1
x2 xi xn. Okay, that's the product, right? এটা কথা হলো যে every one of them are independent because তুমি প্ৰথম ডাইটো যদি তুমি n টা ডাই থ্ৰো কৰিছা প্ৰথম ডাইটো তুমি জিএ নোপোৱা কিয় তাৰ লগত সেকেন্ড ডাইটোত কি পাইছা তাৰ কোনো ধৰণৰ ৰিলেচন নাই so since all the throws are independent, all the throws are independent, therefore expectation of P is equal to expectation of x1 into x2 into up to xn is equal to hihotor individual expectation of product. Why? Because ami last expectation of property koisu je expectation of y xy equal to expectation of x expectation of y provided x and y are independent, right? It is a property. This property we have already proved. x1 x2 xn are independent, so this is the property, and then this is your expectation of x2 up to expectation of xn, right? So প্ৰত্যেকৰে expectation কি আছিল 7/2 আছিল, right? Into 7/2 into up to 7/2. 7/2 n times multiplication, that means 7/2 to the power n, which is the expectation of product of the values if n dies are thrown. দুটা হলে স্কয়ার হবো, তিনটা হলে কিউব হবো, এটসেট্রা এটসেট্রা। So a question to there is a scope that a question to exam on aha scope ase. This may come in your examination, there is this high scope because last কোনোবাটা ইয়াৰত এইটো আহিছে, পাষ্টত এই কুৱেশ্যনটো আহা দেখা গৈছে, so please try to solve this, try to understand this. Now the next example is, and this one is the last example, তাৰপিছত আমি standard distribution of ফালে move কৰিম. This one is I guess number 4 expected. Example number 4. The random variable capital X has the PMF, not PDF, the discrete, so it's PMF X PX. XOR values are 0, 1, 2 and 3. Is 1/3, 1/2, 1/24 and 1/8. So these are the probabilities. Find the expected value of y is equal to x minus 1 whole square. Here expectation olabo lage. The solution is we have to find expectation of y, right? We are to find expectation of y is equal to expectation of x minus 1 whole square, which is equal to expectation of
x square plus 1 minus twice x, a minus b whole square, right? So which is equal to expectation of x square plus expectation of 1 minus expectation of or plus expectation of minus twice x, right? So this is equal to expectation of x square. It a constant or expectation, the constant itself plus yet a constant ki hoy minus 2. So it bahirot ahi jabo to expectation of x, right? So now ami ki koribo lage expectation of x or x square ulabo lage. Now expectation of x is equal to value multiplied by probability, right? Value ki asile, so it will be 0 into 1 by 3 plus 1 into 1 by 2 plus 2 into 1 by 24 plus 3 into 1 by 8. So this will give you, if you simplify, you will get 23 by 24, the expectation. And then for expectation of x square, it will be 0 square into 1 by 3 plus 1 square into 1 by 2 plus 2 square into 1 by 24 plus 3 square into 1 by 8. And a to jodi simplify kora, please verify, tomara nije kori saba. Value should be 43 by 24. Okay, so therefore expectation of y is ki asile a2, right? This is, so expectation of x square we got 43 by 24 plus 1 minus 2 times of expectation of x we got as 23 by 24, right? So if you simplify, you will get 7 by 8. Please verify the value to I said, right? So that's the solution. Okay, with this ami expectations, random variables, probability distribution function, probability density function, mass function, and tomar variance, covariance, mathematical expectation ei ataikhini topic cover korilu. I hope tumaloke buji paisa. If you have not, please go through it again. There are some, if you are following a book, kitab khonot available number of examples ase, please try to solve them. And if you can't solve anything, please contact me. I will try to solve them in our future classes, right? So with this we end our chapter 2 random variable and mathematical expectation. Next we will start with your probability distribution. So amar yate tinta probability distribution ase. Standard distribution. The first chapter related to probability distribution by standard distributions is binomial distribution. So far ami jiman probability logot ba ei matro jibulak expectations bor korilu, in all of this we always assume or we always consider data which are already exist, right? Je ami already available data kisumano upora, say for example tumi jetia dice or kotha koba, if you consider the dice rolling, so we know the dice rolling is a real event, right? So real event to tumi dice to jetia roll korisa, roll korte tumi observe korisa je acha enukwa hoise je 6 ta face ase, we get the probability je every time roll kora bisot enukwa dhon probability. So all of these are observed, right? This real life tumi observe korisa. Now kisuman situation ami enukwa ke koribo paro je without observing the data, je actually tak observe nokora keo, we can sometime
মেক এ ক্যালকুলেশন যে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি এটা ফাংচন আছে এই ফাংচনটোৰ মতেদি যদি এটা probability ফলো কৰে তেতিয়াহ'লে সিচুৱেশ্যনটো কি ধৰণৰ হ'ব সো দ্য ফাৰ্ষ্ট approach so far আমি যিমানবোৰ ক্যালকুলেশন কৰিছো about probability and all these are all called observational probability or তুমি যদি মই তোমাক দিও যে there is a random variable x -1 0 and 1 হ'ব পাৰে with probability something and something এই যে দিছো ডেটা খিনি these are given by observation যে তুমি কোনোবা এজনে বা মানুহজনে যোনে তোমাক এই ভ্যালুটো প্রভাইড কৰিছে they have observed this right এই অবজার্ভ কৰি উঠি ডেটাৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ probability এটা তোমাক দিছে but instead of observing মই যদি এটা theoretical point of view ৰে যাব লাগে যে suppose তুমি কি কৰিছা যে তুমি এটা situation দেখিছা এই situationটোৰ pastত right in the past all this situation has a particular kind of pattern right so he pattern opora ki hoise je general eta formula moi derive koribo parisu je ei prothom pattern let's say there is an experiment which was also conducted in the past jene coin tossing eta experiment boli dhorile that can be done by anyone else right bahutei koribo pare so we are assuming an experiment এই এক্সপেৰিমেন্টটো পাষ্টটো কিছুমানে কৰিছে and pastত কৰি উঠি over the time period যিমানবাৰ ৰিপিট কৰা গৈছে they found that it has a similar kind of pattern যে সদায় আমি দেখিছো যে এনেকুৱা হয় তো আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডাই লৈছো suppose there is a particular kind of die যিটো তুমি ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰিছা and ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰি উঠি suppose আমি চাৰিজন মানুহক সেই পাৰ্টিকুলাৰ ডাইটো টেষ্ট কৰিব দিছো okay so we'll go to the first person to কৈছো যে okay তুমি এইটো 20 বাৰ roll কৰা right so এই first person যেটা 20 বাৰ roll কৰিব 20 বাৰ roll কৰি উঠি আমাক ৰিজাল্টটো দিব যে okay out of this 20 মই 1 ইমান বাৰ পাইছো 2 ইমান বাৰ পাইছো 3 ইমান বাৰ পাইছো 4 ইমান বাৰ পাইছো 5 ইমান বাৰ পাইছো and 6 ইমান বাৰ পাইছো right so this person will report us this next আমি তাৰ পিছত কি কৰিম আমি second person জনক যাও second person জনত গৈ আমি same process তেওকো কৰিব দিম যে তুমিও 20 বাৰ কৰা and 20 বাৰ কৰি উঠি তুমি মোক কবা যে তুমি কোনটো নাম্বাৰ কিমান বাৰ পাইছা the same thing we can go to the third person and we can also go to the fourth person right প্ৰত্যেককে আমি কামটো কৰিব দিছো and আমি প্ৰত্যেকবাৰটো that is the same die টোকে আমি প্ৰত্যেককে দিছো বাৰে বাৰে কৰিব কাৰণে so same die means the same situation so same situation of বহুত বার রিপিট কৰাৰ পিছত আমি দেখিলো যে there is a chance of probability of say suppose 2 to 5 very high right আমি এনেকে ক'ব যে 2 পৰা 5 লৈকে probability is suppose 1 হ'ব লাগে 1 ৰ ভিতৰত 4 by say suppose let's say 4 by 6 is your ইহতৰ মাজত আছে so 1 by 6 here 1 by 6 here right or in total but tumi kunba ta function লৈছা যে we generally we can express it in a ei gute proportion to ei je gute situation to je ji dhorone tumi kori asa conduct kori asa ei conduct kora to tumi ki pala je we can say that fx boli je fx is suppose say it is 1 by 1 plus x say let's say example just rough eta je etu eta function and according to this we get the probability right so ami 1 bohale suppose half palu 2 bohale 1 by 3 palu say 3 bohale and 5 bohale etc enuga palu so is a common and ei eketa situation ami number 2 khetroto paisu number 3 khetroto paisu number 4 khetroto paisu je there is this common function 1 by 1 plus x যিয়ে গুটে কেইজনৰ কাৰণে একে ধৰণৰ সিচুৱেচনে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে তো তেতিয়া কি হ'ব যে ফিউচাৰত যদি মই আকৌ এই ডাইটো ৰোল কৰিব লগা হয় তেতিয়া মই একচুয়ালি ৰোল নকৰাকেও এই যে ফাংচনটো পাইছিলো 1 by 1 by x এই ৰোল নকৰাকে with the help of this function এই মই প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰিম যে ওকে there is a function এই ডাইটো যেতিয়া তুমি থ্ৰো কৰিবা ই এটা ফাংচন ফলো কৰে
So এই ফাংশনটো মতেদি তুমি যদি x ৰ ভ্যালুবোৰ পুট কৰা you will get the probability, right? So তুমি without even actually doing the experiment তুমি predict কৰিব পাৰা যে ফিউচাৰতো তাৰ probability কি ধৰণে হ'ব পাৰে। So এই যে predict কৰিলো যে বা আমি এটা কমন ফৰ্মুলাৰে গোটেই probabilityবোৰ ডিনোট কৰিলো ইয়াকে কোৱা হয় theoretical probability distribution। So theoretical probability distribution ৰ কনসেপ্টটো এইটো যে তুমি এটা থিওৰিৰ সহায়ত যে there is a common theory সেই থিওৰিৰ সহায়ত তুমি কেনেকে probability বোৰ distributed হৈ আছে সেইটো তুমি explain কৰিব পাৰা। Okay? So there are commonly in your course there are 3 distributions. Number 1 is binomial, number 2 is Poisson, number 3 is normal. Monot rakhiba, this is not Poisson, this is Poisson. It is pronounced as Poisson. Right? Poisson is the name of a mathematician, statistician. So after his name, this is a binomial. Binomial is not a name of a person. Binomial, bi means 2. So this is about 2 value thoka experiment. Now this binomial distribution again is derived from another distribution which is called Bernoulli distribution. Bernoulli distribution. Now this Bernoulli is a name. James Bernoulli boli ejon mathematician asile. He derived this distribution. So Bernoulli distribution or uporot base kori binomial distribution derive kora goise. Then binomial distribution or akor kisuman condition impose kori dile hetu Poisson distribution hoi jay, right? And then this distribution, normal distribution, when there is no condition imposed, কোনো ধৰণৰ তুমি স্পেশাল কেস ধৰা নাই, একো তুমি এজিউম কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ আমি ইয়াত স্পেশাল ট্ৰিটমেন্ট কৰা নাই, তেতিয়া যি ধৰণৰ ডিস্ট্ৰিবিউশন হ'ব of anything surrounding human nature। তো আমাৰ আশেপাশে হৈ থকা প্ৰত্যেকটো বস্তুকে যদি তুমি কোনো ধৰণৰ স্পেশাল ট্ৰিটমেন্ট দিয়া নাই তেতিয়া হলে it starts following normal distribution, but distribution of such kind is called normal distribution. So ইয়াত তোমাৰ classification আছে, classification to এনেকুৱা ধৰণৰ that is binomial and Poisson are discrete distribution. Discrete. On the other hand, this normal is a continuous distribution. অৰ্থ তো কি হল যে আমি discrete random variable and continuous random variable already পঢ়িছো। So that means it is the distribution of discrete random variable. ইয়াত যোনটো random variable কথা পাতি থাকিম আমি বা যিটোৰ ওপৰত বেস কৰি এইটো এই গুটে থিওৰিখিনি ডেভেলপ হৈছে, that is discrete. On the other hand, here it is a continuous random variable. Okay, so these are the two types of variables. So ইয়াৰ ওপৰত বেস কৰি ট্ৰিটমেন্টটো ঠিক তেনেদৰে তুমি ডিসক্রিট পঢ়ি আছা, যেনেকৈ আমি ইয়াৰ আগতে যে ডিসক্রিট ৰেন্ডম ভেৰিয়েবল লগত কি এছ'চিয়েটেড হৈ থাকে, probability mass function এছ'চিয়েট হৈ থাকে। ঠিক তেনেদৰে কন্টিনিউয়াস ৰেন্ডম ভেৰিয়েবলৰ লগত কি এছ'চিয়েট হৈ থাকে, ইট এছ'চিয়েট probability density function। So তোমাৰ binomial and Poisson লগত তোমাৰ সদায় probability mass function associated হৈ থাকিব, right? On the other hand, normal distribution লগত সদায় তোমাৰ probability density function থাকিব। এতিয়া এইটো মনত ৰাখিবা যে these are not the only probability distribution, by distribution বুলি শব্দটো কোৱাৰ অকল যে binomial Poisson normal আছে এনেকুৱা নহয়। পিছলে যদি তোমালোকে statistics পঢ়া, then you will get to know there are a number of distributions
which are also modification to this base distribution and all, right? So আমি next class পৰা binomial distribution calculations তাৰ mathematical formula to কি হয় probability mass function basically কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে এটা situation আছে যিকোনো ধৰণৰ এটা situation আছে situationটোত বহুত কিবা কিবি হ'ব পাৰে this random variable, let's say there is a random variable is nothing but a situation কিবা এটা event হোৱা different combination so random variable to তোমাৰ বহুত ধৰণৰ possibilities আছে let's say there are 9 different possibilities of this random variable মানে কিবা এটা তুমি যি ধৰণৰ decision লবা সেই decision তুমি 9টা বেলেগ decision লব পাৰা right so decision 1 decision 2 decision 3 decision 4 decision 5 decision 6 decision 7 decision 8 decision 9 one example that I can think right now is the suppose তোমালোকে যেতিয়া metric HSLC পাস কৰিছা তাৰ পিছত তোমালোকৰ বহুত কেটা স্কোপত তোমালোকে যাব পাৰিলা হেতা বহুত কেটা সাবজেক্ট কম্বিনেশন so let's say there are 9 different subject combination right কোনোবাই say physics chemistry maths bio লব পৰা কোনোবাই physics chemistry maths statistics লব পৰা কোনোবাই physics chemistry maths and computer science লব পৰা কোনোবাই physics chemistry maths and suppose geography লব পাৰে কোনোবাই হয়তো semi science that means eco stats maths লব পাৰে কোনোবাই হয়তো completely science or কোনোবাৰা subject লব পাৰে right or you could have even go to BCom you can have even go to some other subject and all so তোমার বহুত কেটা তোমার suppose decision আছে after this particular point right এই প্রত্যেকটোৰে তোমার probability বোৰ থাকিব right so since you are one person এজন মানুহৰ decisionৰ কথা কৈ আছো so obviously the probability total probability should be 1 right যে তোমার d1 select কৰা তোমার যিমান probability আছে d2 select কৰা probability d3 কৰা এই গোটেই কেটা probability add কৰিলে 1 পাবা but there are few subjects যে suppose সোয়া যে তোমার হয়তো তোমালোকে এতিয়া physics chemistry maths and statistics পঢ়ি আছা right so for you the chance of selecting that was high right just suppose if this denote your physics chemistry maths and statistics তেতিয়াহলে তোমালোকৰ কাৰণে এই selection to high যে you have probability of selecting this high হয়তো তোমালোকৰ কিছুমানে হয়তো at up to 1 point তোমালোকে কনসিডার কৰিছে যে I will study bio right so তোমালোকৰ কিছুমানৰ হয়তে all of small fraction probability থাকিব পাৰে of selecting physics chemistry maths and bio right কিছুমানৰ হয়তো say computer science পঢ়াৰো তোমাৰ selection থাকিব পাৰে right so there is a probability so এই probability বোৰ বেলেগ conditionত ভাগ কৰি দিছো of this total probability that is called probability distribution how we distribute our probability into different situation এটা ইয়াত কি হৈছে যে distinguishable হয় right d1 d2 d3 d4 এইবোৰ গোটেইবোৰ distinguishable যে আমি এটা এটাকে ইয়াক distinguish কৰিব পাৰো so this will be a discrete random variable কৰবাত হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ আছে যে suppose it happens in a range say suppose from 0 to 100 right 0 to 100 or যিকোনো ভ্যালুত হ'ব পাৰে the situation is probability something like this right so within this range probability is high again within this range probability high ইয়াত তোমাৰ moderate ইয়াত low suppose right so probability total probability কিন্তু 1 এ হ'ব লাগিব but here we have a high chance here also high chance moderate and low so here the total probability আমি ভাগ কৰি দিলো that is called probability distribution so continuous case of কি হ'ব we will study normal distribution and discrete case of আমি study কৰিম binomial distribution so আমি যদি এটা গুটেখিনি concisely ক'ব লগা হয় so every random variable has some possible outcomes প্ৰত্যেক random variable and প্ৰত্যেকটো possible outcome লগতে এটা probability associate হৈ থাকে এটা যদি আমি probability বিলাকক এটা ফাংশন হিচাপে ডিনোট কৰিব পাৰো তেতিয়াহলে that is a distribution right এটা এই random variable to দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে এটা to discrete এটা continuous
ডিসক্রিট হলে তোমাৰ এটা বেলেগ ডিস্ট্ৰিবিউশন হ'ব কন্টিনিউয়াস হলে এটা বেলেগ ডিস্ট্ৰিবিউশন হ'ব ডিসক্রিটৰ ক্ষেত্ৰত আমি পঢ়িম এবাউট বাইনোমিয়াল এন্ড পয়সা right continuousৰ ক্ষেত্ৰত আমি পঢ়িম নৰ্মেল ডিস্ট্ৰিবিউশন right so that's a rough idea about our course of distribution next class पर আমি binomial distribution actual probability mass function to কি হয় তাৰ লগত related topics বোৰ কি আছে আমি ডিসকাস কৰিম so that's all for today see you in the next class